adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు. సో ఈరోజు వీడియోలో బీట్ సింగ్ వీడియోస్ లైక్ ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఒక మనకు నచ్చిన సౌండ్ని సింక్ చేసి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయాలి, బీట్ సింక్ అని టైప్ చేయాలి. బీట్ సింక్ అని టైప్ చేసి అక్కడ ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసేయాలి. ఇన్స్టాల్ ఇలా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇలా అంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఫోటోస్ని వీడియోలా కన్వర్ట్ చేయవచ్చు మనకు నచ్చిన సాంగ్తోని. సో నేనైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నేను చూడండి, సో కొన్ని పిక్స్ అయితే నేనైతే తీసుకుంటున్నాను, నచ్చిన పిక్స్. ఓకే, చూడండి ఎలా వస్తుందో బీట్. పార్ట్ 1 నేనే పార్ట్ 2 అయితే చేస్తాను నేను. Sorry, it's DJ. స్మూత్ వస్తుంది అంటే ఒకవేళ మీరు 3GB 2GB ర్యామ్ అయిందండి కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది. అదే 4GB to 8GB ర్యామ్ అయితే ఫుల్ స్మూత్ వస్తుంది. నా పాత ఫోన్ అయితే ఫుల్ ల్యాగ్ అవుతుండే నాది, ఎందుకంటే 3GB ర్యామ్ కాబట్టి. నేను కొత్త ఫోన్ కొనుక్కున్నాను కాబట్టి 8GB ర్యామ్ ఇది, అందుకే హై స్పీడ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఏం ల్యాగ్ కాదు, అల్ట్రా స్మూత్ స్లో మోషన్ అలాంటివి వస్తుంది. ఓకే చూడండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్.